গুড আফটারনুন প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আজ আপনাদের জন্য একটি নতুন পর্ব নিয়ে এসেছি। আজকে আমাদের পর্বটি হলো এসে। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আপনারা আমাদের চ্যানেলের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে ইংরেজি এসে পাবেন। আপনাদের যদি প্রয়োজন হয় তাহলে সেটি দেখে নিতে পারবেন। আশা করি আপনাদের কাজে আসবে। আজকে আমাদের এসেটি হলো মাই এইম ইন লাইফ। ইন্ট্রোডাকশন। Everybody should have an aim in life. A man without an aim in life is merely a toy of circumstance. He drifts aimless and can never achieve success in his life. So, a man should fix the aim of his life. He may face many difficulties in realizing it, but he has a strong determination. He must achieve success. I have already fixed the aim of my life. I want to become a doctor. There are several reasons for my choice. Second part, reasons. The profession of a doctor is noble. He renders a valuable service to the suffering mankind. He is the symbol of hope and joy. The face of a man suffering from acute pain brightens as soon as doctor arrives. The doctor gives him a pill and his pain is cured. A good doctor is respected as an angel. If I became a doctor, I can earn a lot of money. I'm not a heartless man. When I became a doctor, I shall treat the poor patients without charging fees. There is a great dearth of doctors in our country. A large number of people living in our village die of various owing to lack of medical facilities. I have made up mind to the rural people. Third part, my scheme. Owing to these reasons, I have decided to become a doctor. I have taken up physics and biology for the secondary school examination. My future plans are to get myself admitted to a good medical college. After passing the MD examination, I shall go abroad for higher studies. Last part, conclusion. If everything goes
according to my plan, I must be a good doctor. I wish my sweet dream would be led. সো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আপনারা শুনতে পেলেন মাই এইম ইন লাইফ এসএটি। এভাবে ধারাবাহিকভাবে আমাদের চ্যানেলের মধ্যে দিয়ে থাকব। পরের এপিসোডটা দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে বিদায় নিলাম। প্লিজ সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।